Chào quý vị và một mục tiêu của GIZ là hỗ trợ chính phủ Việt Nam phát triển chuyển dịch năng lượng thành công và chia sẻ trải nghiệm của quốc tế và của Đức. Nên chính phủ Việt Nam và chính phủ Đức có một Energy Support Program. Hiện GIZ chưa có hoạt động nào về năng lượng gió ở trên biển. Nhưng mà World Bank và Danish Energy Agency và Đại sứ quán Đan Mạch và Đại sứ quán Anh có rất nhiều hoạt động để hỗ trợ chính phủ Việt Nam phát triển càng ngày càng nhiều về năng lượng gió trên biển. Tuy nhiên, GIZ có rất nhiều trải nghiệm về năng lượng gió và chuyển dịch năng lượng. Vậy vì sao năng lượng gió ở trên biển rất quan trọng để chuyển dịch năng lượng thành công ở Việt Nam? Năng lượng gió rất có ích, có rất nhiều mục tiêu của Việt Nam. Đầu tiên, Việt Nam sẽ phát triển công nghiệp càng ngày càng nhiều. Thứ hai, Việt Nam muốn hạ thấp giá năng lượng. Thứ ba, Việt Nam muốn giảm CO2 đến năm 2050. Năng lượng gió là công nghệ phù hợp vì nó hướng đến tất cả mục tiêu trên. Cuối cùng là cả hai mục tiêu nên được liên kết với nhau. Mục tiêu của Resolution 55 và của COP 26. Đó là lý do năng lượng gió trên biển rất quan trọng, bởi vì năng lượng gió trên biển sản xuất ra rất nhiều năng lượng và chỉ có ít CO2 thôi. Vì vậy nên chúng tôi biết chúng ta có 7 GW ở trong PDP draft. Tuy nhiên, có rất nhiều các ứng dụng năng lượng gió ở trên biển. Việc chúng ta nhận ra sự cạnh tranh giữa các nước là rất quan trọng. 3 năm trước, World Bank công bố một nghiên cứu về 9 nước có khả năng phát triển năng lượng gió ở trên biển. Việt Nam là một trong số đó. Giá của thép ở trên thế giới sẽ tăng lên. Và trên thế giới chỉ có ít hơn 10 công ty phát triển được năng lượng gió ở trên biển. Nước mà có legal framework đầu tiên sẽ thắng trong cuộc cạnh tranh này. Vì vậy, nên hội thảo này cực kỳ quan trọng để nói chuyện với nhau về chiến lược thành công. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy rất vui và hào hức có rất nhiều công ty và stakeholder ở đây. Tôi hy vọng một hội thảo thành công. Xin cảm ơn. So, why is offshore wind energy essential as a technology for a successful energy transition in Vietnam? Energy transition means to substitute bit by bit whole fossil fuels against renewable energy sources. Also, the transmission line system and the grid system need to be modernized and developed. Also, energy efficiency measures will take in place. Vietnam has a very specific situation. As in the Resolution 55 mentioned, many targets need to be combined, many governmental targets, such as socio-economic growth, security growth, reasonable energy price, etc. So, what is the technology that can provide on a large scale enough energy for Vietnam, for the industrialization of the country? Also one of the targets to develop the industrial sector of Vietnam to be worldwide more competitive. So therefore a lot of energy is needed. Currently there's the demand growth on electricity about 10% on an annual basis. This means when we look on energy transition, we need technologies beside energy efficiency measures that can provide a large-scale energy to ensure energy security for all the growth target and socio-economic targets that Vietnam has. And offshore wind, in addition, combines to produce all that energy on a large-scale level
with a little output only on CO2 compared to other technologies. This means it's the right technology to produce a lot of energy for the country and having only a little output of CO2 during the production at all. 2019, the World Bank published a study with 9 potential countries for offshore wind. In these countries, there's a competition about resources. What does it mean? The limited resources for offshore wind are companies who can develop offshore wind farms and the steel price. This means such companies who can develop offshore wind will allocate their resources to the countries who have the legal framework in place first. That's why it's important to have discussions with our partners to develop a legal framework with international experience to ensure that Vietnam's growth targets can be secured.